El reconocido evangelista estadounidense y presidente de Samaritan's Purse, el reverendo Franklin Graham, se reunió y oró junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mostrando solidaridad en medio del enfrentamiento continuo entre Israel y Hamás. Esta reunión, que tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, fue descrita por Graham como un privilegio, reconociendo el desafiante contexto que enfrenta Netanyahu y la nación de Israel tras los ataques del 7 de octubre, que resultaron en 1.300 muertos y la captura de más de 240 rehenes. Franklin Graham es el hijo del que fue uno de los evangelistas más reconocidos de todo el mundo durante el siglo XX, el hermano Billy Graham, que ya partió con el Señor hace unos años. La visita de Graham llegó tras un histórico evento en Washington, D.C., que congregó a cerca de 300.000 personas, expresando un firme respaldo a Israel y rechazando el antisemitismo, buscando demostrar a los líderes estadounidenses y al mundo entero la mayoría del apoyo americano hacia Israel en contra de los simpatizantes de Hamás. There are millions of Christians around the world praying that God will give you His wisdom. And we pray that God will give you success. And so that's our prayer. Well, thank you. The fact that you're coming here standing with Israel, in Israel, Yes, is mightily important and gives us a lot of strength and a lot of encouragement. I have to say that the world today appears to be divided by two forces. Those who support Israel and its just fight against Hamas terrorism, and those who support Hamas terrorism. I think Reverend Graham, with your so many followers around the world, understand that Israel is fighting a just war, fighting according to international law, trying to minimize civilian casualties, root out the terrorists, and I think that's our common battle, the battle of civilization against barbarism. Well, it's good versus evil. And we know that God, we know there's a God, and we know there's a devil, an evil. And the devil has been fighting God for we don't know how many thousands of years, but I think Israel is God's people. The Bible tells us that. And so it's clear. And the devil wants to destroy this nation, wants to destroy the Jewish people. And he's tried over and over and over to do that. We're not going to let him do it. No, sir. When we say we, it's the combined forces of We stand with you. civilization, and we truly support that. I have to say that by contrast, there are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey, who calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas, has himself bombed Turkish villages inside Turkey itself. So we're not going to get any lectures from them. We stand with those who stand for justice and truth, like Reverend Graham, our many Christian friends around the world, but also so many others. And we saw that yesterday in a mass demonstration in Washington of Jewish leaders and non-Jewish leaders, leaders of the Senate, leaders of the House. They stood for Israel, they stood for truth, they stood for justice, and that's the forces of civilization that will ultimately win the day. Thank you. Yes, sir. Thank you. Please. En respuesta a la devastación causada por Hamás, Graham y Samaritan's Purse se han comprometido a proporcionar ayuda a los sobrevivientes y las comunidades afectadas en el sur de Israel. La organización está brindando asistencia mediante vales de comida, reemplazando ambulancias destruidas y donando equipos de soporte vital como computadoras para los refuerzos de búsqueda y rescate. Además, están equipando al personal médico con kits de trauma que posibilitarán intervenciones quirúrgicas urgentes para salvar vidas. Graham, al presenciar el impacto de la violencia en su visita a 3 aldeas y un kibutz devastado en el sur de Israel, ha expresado profundo shock ante la magnitud de la brutalidad vista, que ha trascendido fronteras tanto físicas como emocionales, y elevó oraciones por las familias de las víctimas y los rehenes, invocando a la comunidad internacional a orar por la paz de Jerusalén. Sumado a estas labores humanitarias, Samaritan's Purse ha donado 21 ambulancias a Magen David Adom, el servicio médico de emergencias de Israel, incorporando vehículos blindados para proteger tanto a los pacientes como al personal sanitario.
Estas donaciones llegan en un momento en el que más de 50 iglesias y organizaciones cristianas en Israel colaboran estrechamente con la ONG para proporcionar alimentos y atención a las víctimas y sus familias, así como medicamentos y apoyo psicológico para niños y adultos afectados por el trauma. En medio de estos esfuerzos humanitarios, Netanyahu agradece la solidaridad y soporte recibidos, mientras que Eli Bin, director general de Magen David Adom, señala que el auxilio brindado será recordado por generaciones y servirá de inspiración en la labor por un mundo mejor. Israel, una nación con una rica herencia bíblica, ha mantenido estrechos lazos con la comunidad cristiana a nivel mundial. Desde tiempos bíblicos hemos visto cómo la historia de Israel se entrelaza con la fe cristiana. En la Biblia encontramos numerosas referencias a Israel y su relación con aquellos que siguen el camino de Jesús. Recordemos que la comunidad cristiana ha sido una fuente de apoyo y solidaridad hacia Israel, reconociendo su importancia como la tierra prometida a través de las palabras del Señor en Génesis 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. A lo largo de los años, los líderes israelíes han expresado su agradecimiento y reconocimiento hacia la comunidad cristiana por su apoyo y amor hacia la Tierra Santa. Netanyahu, en este mensaje reciente, ha destacado la importancia de la relación entre ambas comunidades y ha enviado una palabra de agradecimiento hacia los creyentes que respaldan al Estado de Israel. Thank you, Kufi, for supporting Israel. We appreciate your support, and we thank you for it. We appreciate the support of Christians around the world. Jews, Christians, so many others can agree on one thing. Israel is a miracle, a state in the heart of the Middle East that has known democracy, pure democracy and liberty, every day of its 70-year history. A pluralistic, open society, a democracy where diversity is celebrated, not feared. Christians also know another fundamental truth. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. Jerusalem has been the capital of Israel for 70 years. And Jerusalem will always be our capital. Ladies and gentlemen, Israel is also the only country for thousands of miles where Christians not only survive, they thrive. Christian holy sites are protected, and Christian worship is done without fear. Christians have achieved incredible heights in Israel. We have an Arab Christian who served on our Supreme Court for 15 years. We have others, diplomats, business people, university professors, doctors, everything. They're in every field. Many, many examples of Christians who contribute greatly to Israeli society and share in the great miracle of Israel's success. Sadly, some countries don't respect Christians. In Iran, Christians are brutally persecuted. Christian pastors have spent years in prison there. Now, this is an issue which I believe should concern everyone. And let me say clearly, Israel stands in complete solidarity with persecuted Christians in Iran. And I ask, why are so many people silent as Christians are jailed and tortured in Iran? Well, I can say this, we in Israel will not be silent. And I will continue to raise the plight of the long-suffering Iranian people, Christians, Baha'is, students, journalists. Iran's regime is a point of darkness in the Middle East. Israel is a point of light. The great news is that Israel has never been stronger. Nations from around the world are flocking to Israel. On our southern border, the fanatic terrorist group Hamas calls for genocide of Jews. In the north, Hezbollah has stockpiled massive numbers of missiles aimed at Israel. And Iran
Well, Iran openly calls for Israel's annihilation. But Israel is strong. We will not let thugs and tyrants bully us. We will always defend ourselves. We will prosper. We will thrive. And Israel's strength is not merely because of our army, it's because of our spirit. And it's because of the spirit of friends like you around the world. Thank you for always standing with Israel. You're truly among our greatest friends in the world. I cherish that friendship, and I cherish your solidarity. Thank you for standing with Israel. Thank you for standing with the truth. Thank you all. Este mensaje es un recordatorio para todos los cristianos que, independientemente de nuestra nacionalidad o procedencia, estamos llamados a apoyar y orar por Israel. La Biblia nos exhorta en el Salmo 122:6: orad por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Esta invitación a la paz y la prosperidad es un llamado a mantener en nuestras oraciones a Israel y a la comunidad cristiana, que continúa siendo una amiga fiel. En la descripción de este vídeo les dejamos algunos vídeos recientes de Netanyahu, donde sorprendentemente citó algunos versículos de las Escrituras en sus discursos a la nación. La relación entre Israel y la comunidad cristiana es una asociación bendecida por Dios y arraigada en las Escrituras. Debemos recordar el llamado a la unidad y el apoyo mutuo exhortado en la Biblia. Como ciudadanos del reino de Dios, debemos seguir respaldando a Israel, el pueblo de Dios, mientras seguimos orando por su seguridad y buscando la paz en Jerusalén, como nos dice la palabra. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este vídeo y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y vídeos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. Hasta la próxima.